So please start. Yeah. A very good morning to all the students, the webinar team, and the resource person. This is A. Ram Prasad, Principal, Telangana Model School, Ramachandrapuram, Sangareddy District. So while continuing our sessions for intermediate students just before the examinations, I would like to underline the fact that the student should not be under the impression there won't be examination. So they should prepare well for the examination. If God forbids if the examinations don't happen, that's a different issue. But the students should prepare seriously for the examination. To prepare all the students for 11th hour. So the resource persons are working very hard and they are presenting the best possible sessions, so that if you go through these sessions or if you attend these sessions and follow the instructions given during these sessions, so you'll be able to achieve success. I wish you all good luck for the examinations. Mrs. Bharathi has a vast experience in teaching. She's in Telangana Model School since inception in 2013. She has done her master's degree from Central University, Hyderabad. So, frankly speaking, her contribution to webinars is immense. So, she has shouldered a major part of the responsibility for pulling the cart for political science. So, hope you all had made use of our sessions, and the future sessions also will be very useful for all of you. Good luck to all. And Mrs. Bharati is going to conduct a session on Unit 7 and 9, so which are very important for you in the examination point of view. Anyway, frankly speaking, political science is useful for every common man, whether literate or illiterate. So these emergence of Telangana or whatever topic she's going to cover today will be very useful for your examination. I wish you all a good luck and look forward for all of you taking the subjects and the preparation seriously and achieving success. Over to Mrs. Bharati for her session on Unit 7 and 9. Thank you, Ram Prasad, sir. A very good morning to the Additional Director, Usha Rani Madam, Joint Director Madam, the entire webinar team, all my colleagues, students, and the viewers. Welcome back to the series of webinars in political science. These are the final webinar sessions. This is the third session in the series. We are focusing on examinations and revising all the important topics. Today, we are going to take up Unit 7 and Unit 9. We are going to have a revision of all the important questions from these two units. Coming to the objectives of this session, to discuss emergence of Telangana in brief, important questions and answers from the same unit, and composition, powers, and functions of the Election Commission. This question is from this part is from Unit 7, that is Election System in India. So let us see what are the important questions we have in Unit 9, that is Emergence of Telangana State. The first one is, explain the various factors which led to the agitation for a separate Telangana state. It is given for 10 marks. Discuss the formation of Telangana as a new state in the Indian Union. Again, 10 marks question. Describe the role of Jags in Telangana movement, and this is also for 10 marks. Provisions of Gentleman's Agreement, given for 5 marks, and provisions of AP Reorganization Act 2014. This is also for 5 marks. And the last one is TRCC, Telangana Regional Coordination Committee. So there are 3 10 marks questions and 3 5 marks questions from this topic. Let us have a look at the milestones. We will briefly discuss about the important events. Okay. Formation of Hyderabad state in 1948 and its integration with the Indian Union. As you all know,
India got independence in the year 1947, and at that time, Hyderabad state was under the rule of Nizam. Okay, in the year 1948, by a police action under the guidance and supervision of Sardar Vallabhbhai Patel, Hyderabad state was made a part of the Indian Union. Okay, so in the year 1948, Nizam's rule ended in Hyderabad state. Unrest in the Hyderabad state due to the Telangana armed struggle. Let me switch over to Telugu also, so that if you have any difficulty in understanding English, you will find it easy, because we are at the fag end of the academic year and you are going to face the exams. సో కొంతవరకు తెలుగులో కూడా చెప్పడం మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాము, అందుకని తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Unrest in the Hyderabad state due to the Telangana armed struggle. ఈ టైంలో తెలంగాణలో ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ జరుగుతుంది. ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ అంటే ఎవరు చేశారు? ఈ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ అంటే రైతులు, పెజెంట్స్. ఓకే, ఎవరికి వ్యతిరేకంగా? నిజాంకి వ్యతిరేకంగా ఈ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ ని స్టార్ట్ చేశారు. బికాస్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్. అంటే నిజాం అండ్ మిగతా దొరలు వీళ్ళ నుంచి చాలా సఫరింగ్ ఫేస్ చేస్తున్న పెజెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సాయుధ పోరాటాన్ని మొదలు పెట్టారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిస్ట్స్. ఓకే, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా చాలా వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేసింది. అండ్ ఈ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్స్ చాలా యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. సో 1948 లో హైదరాబాద్ స్టేట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ యూనియన్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యే టైంకి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చాలా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ గందరగోళమైన పరిస్థితులన్నీ ఉన్నాయి, లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ సరిగా లేదు, అండ్ ఈ తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ కూడా ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. Formation of Ramakrishna Rao's government after the elections in 1952. 1948 లోనే హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇండియన్ యూనియన్ తో కలిసిపోయినప్పటికీ 1952 జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగేంత వరకు ఇక్కడ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడలేదు. ఓకే, సో రామకృష్ణరావు's గవర్నమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1952. హీ బిలాంగ్ టు ద కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంటే 1952లో మొట్టమొదటిసారి జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పవర్ లోకి వచ్చింది. బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు మొదటి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తెలంగాణ స్టేట్ కి, ఆర్ హైదరాబాద్ స్టేట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్. సో ఇదే టైంలో ఆంధ్రలో ఏం జరుగుతుందో చూస్తే అక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది 1953లో. ఇప్పటి వరకు అంటే 1953కి ముందంతా కూడా ఆంధ్ర ఏరియా అంతా కూడా మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగంగా ఉండేదన్నమాట. అంటే మద్రాస్ తో కలిసి ఉండేది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏర్పరిచిన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఆంధ్ర ఏరియా అంతా కూడా కలిసి ఉండేదన్నమాట. సో దే స్టార్టెడ్ ఎజిటేటింగ్ ఫర్ ఎ సెపరేట్ తెలుగు స్టేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు, గౌరవం లేకుండా ఉంది కాబట్టి ప్రతి చోట వాళ్ళని తెలుగు వాళ్ళగా కాకుండా మద్రాసీలుగా గుర్తించడం, అలాగే సంబోధించడం చేస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఆత్మగౌరవం కోసం, తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ స్టేట్ కావాలని వాళ్ళు పోరాటం చేశారు. దీనికోసమే పొట్టి శ్రీరాములు గారు he observed fast unto death and he died for the sake of the creation of Andhra state. సో తర్వాత 1953లో ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయింది. సో 1953లో ఇక్కడ ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత వీళ్ళేమో విశాల్ ఆంధ్ర మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఏరియా అండ్ కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ తెలంగాణ ఏరియా అండ్ ఆంధ్ర ఏరియా సపోర్టెడ్ విశాల్ ఆంధ్ర మూవ్మెంట్. విశాల్ ఆంధ్ర అంటే అర్థం ఏంటి? ఆంధ్ర ఏరియాలో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతం కూడా తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈ రెండు ఏరియాస్ కలిసి ఒక పెద్ద తెలుగు రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలి అనే ఒక మూవ్మెంట్ ఈ టైంలో మొదలైంది. దాన్ని మనం విశాలాంధ్ర మూవ్మెంట్ అని అంటాం. సో ఈ విశాలాంధ్ర మూవ్మెంట్ ని కమ్యూనిస్టులు బాగా సపోర్ట్ చేశారనమాట. ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులు ఎప్పుడు కూడా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ విశాలాంధ్ర మూవ్మెంట్ అనేది మెయిన్ గా ఇట్ వాజ్ ఎంకరేజ్డ్ బై ది కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్. సో ఈ ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దేశంలో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా ఇన్ అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో దేర్ వర్ డిమాండ్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, అంటే లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్, భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని దేశంలో కూడా చాలా చోట్ల చాలా డిమాండ్స్ మొదలయ్యాయి. ఓకే, సో ఈ డిమాండ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి, స్టడీ చేసి
లాంగ్వేజ్ బేసిస్ మీద కొత్త రాష్ట్రాలని క్రియేట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది స్టడీ చేయడం కోసం నెహ్రూ గవర్నమెంట్ ఎస్ఆర్సి స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, ఫజల్ అలీ కమిషన్ అంటాం దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ప్రాంతం ఇంకా ఆంధ్ర ప్రాంతం కలిసి విశాలాంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఫామ్ అవ్వాలనే డిమాండ్స్ మొదలయ్యాయో అప్పుడు అందరూ ఆలోచనలో పడ్డారు. తెలంగాణ ప్రాంతం ఆల్రెడీ కొంచెం డెవలప్డ్ గా ఉన్న ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిస్తే కొన్ని నష్టాలు జరుగుతాయి అనే భయాలు తెలంగాణ ప్రాంత లీడర్స్ లో మొదలయ్యాయి. సో వీటిని అడ్రస్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఏం చేసిందంటే ఒక ఒప్పందం కుదిరేలాగా చేసింది. ఎవరి మధ్య ఈ ఒప్పందం అంటే ఆంధ్రాకి చెందిన ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఇంకా తెలంగాణకి చెందిన ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ వీళ్ళ మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరేలాగా ఒక డిస్కషన్, ఒక మీటింగ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. సో ఈ మీటింగ్ లో తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలవాలంటే కొన్ని షరతుల్ని పెట్టడం జరిగిందనమాట. దీన్ని మనం జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ అంటాం, లేదా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని అంటాం. సో ఈ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఈ బేసిస్ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అంటే తెలంగాణ ప్రాంత లీడర్స్, ఆంధ్ర ప్రాంత లీడర్స్ కలిసి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఆ బేసిస్ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము 1 నవంబర్ 1956 లో ఏర్పాటైంది. ఓకే, ఇలా 1956 లో యునైటెడ్ ఏపీ ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో తెలంగాణ ఒక సెపరేట్ స్టేట్ గా ఉండాలి, తెలంగాణ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ తో ఉంటే డెవలప్ అవ్వట్లేదు, అందుకని మేము సెపరేట్ గా మాకు ఒక రాష్ట్రాన్ని క్రియేట్ చేయండి అనే డిమాండ్స్ మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో రావడం మొదలైంది. ఈ డిమాండ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అనేది మనం ఒకసారి ఇప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యునైటెడ్ ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ఫస్ట్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ గా 1956 లో ఫామ్ అవడానికి బేసిస్ ఏంటని చెప్పుకున్నాము, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. అసలు జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనం చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్? The first one is the Congress High Command convened a meeting on 20th February 1956. Telangana was represented by, as I told you, some leaders from Andhra and some leaders from Telangana participated in this meeting. Okay, from Telangana, who were the important leaders? Burgula Ramakrishna Rao, appati Chief Minister of Hyderabad State. Aa time lo ayana Chief Minister ga unnaru. First Chief Minister kada cheppukunnam indaka manam. కేవి రంగారెడ్డి, ఈయన పేరు మీదుగానే రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఫామ్ అయింది. మర్రి చెన్నారెడ్డి అండ్ జేవి నరసింహరావు, ఈ నలుగురు ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఈ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కోసం జరిగిన మీటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు, తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేశారు. సో దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. So Telangana Regional Coordination Committee would be formed. ఈ అగ్రిమెంట్ లో చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ, రెండోది ముల్కీ రూల్స్. ఈ తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ తాలూకు రోల్ ఏంటి, ఇది ఎందుకు ఫామ్ చేయాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ ఇన్ టు సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. యునైటెడ్ ఏపీ ఫామ్ అయిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ టిఆర్సిసి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ విషయంలో కేర్ తీసుకోవడం కోసం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దే? లెట్ us see. Development and economic planning. Every development of Telangana region and the required economic planning for the development of the Telangana. Okay, primary secondary education and regulation of admission in Telangana region. Primary secondary education మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే నిజాం టైంలో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లిటరసీ లెవెల్స్ చాలా పూర్ గా ఉన్నాయి. నిజాం టైంలో ఎవరైనా చదువుకోదలిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఉర్దూ మీడియంలో మాత్రమే చదువుకోవాలి. తెలుగు మీడియం కానీ, ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ, ఇంకా వేరే ఏ మీడియం ని కానీ నిజాం గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు. సో ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకునే ఇంట్రెస్ట్ లేని చాలా మంది చదువుకి దూరం అయిపోయారు. అందుకని ప్రైమరీ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నిజాం పీరియడ్ లో చాలా ఎక్కువగా సఫర్ అయింది. సో దీని మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టకపోతే లిటరసీ లెవెల్స్ లో తెలంగాణ బాగా వెనుకబడిపోతుంది. కాబట్టి దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఈ బాధ్యతను ఎవరు తీసుకోవాలి? తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ తీసుకోవాలి అని నిర్ణయించారు. అలాగే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇన్ తెలంగాణ రీజన్,
తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో లోకల్స్ కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. దానికి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ కూడా ఈ తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సూపర్వైజ్ చేయాలి. అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే లిటరసీ లెవెల్స్ లో లేదా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వెనకబడ్డ తెలంగాణ ఏరియాకి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అవుట్ సైడర్స్ కి ప్రవేశం కొంతవరకు తగ్గి లోకల్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఈ కండిషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ మీద కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ని పెట్టడం జరిగింది. అది దాని తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. ఎందుకంటే కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఏరియాకి మిగతా ఏరియాస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలసలు మొదలవుతాయి. తర్వాత ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ని చాలా తక్కువ ఖరీదుకి కొనడం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కూడా ఈ టిఆర్సిసి పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ముల్కీ రూల్స్. టిఆర్సిసి తర్వాత జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో ముల్కీ రూల్స్ అనే ప్రొవిజన్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఈ ముల్కీ రూల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ముల్క్ అంటే ఏంటి? కంట్రీ కదా. ముల్కీ రూల్స్ అంటే ఏంటి చూడండి. 12 years కంటిన్యూడ్ స్టే ఇన్ తెలంగాణ. తెలంగాణ ప్రాంతంలో 12 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. ఇది ఒక క్వాలిఫికేషన్. దేనికి క్వాలిఫికేషన్? ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ రిక్రూట్మెంట్ టు ఆల్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఇన్ తెలంగాణ. అంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే, ఒక లోకల్ క్యాండిడేట్ గా పరిగణించబడాలి అంటే 12 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో నివాసం ఉండాలి. అలాగే రిక్రూట్మెంట్ టు ఆల్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ ఇన్ తెలంగాణ అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్నమాట. అంటే విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ రెండింటిలో ప్రవేశాలు పొందాలి అంటే 12 సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూస్ స్టే అనేది ఉండాలి. So if CM is from one region, deputy CM should be from the other region. అంటే రెండు ప్రాంతాలకి, తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి రెండు ప్రాంతాలకి సమన్యాయం జరగడం కోసం చీఫ్ మినిస్టర్ ని ఆంధ్ర ఏరియా నుంచి తీసుకున్నప్పుడు డెప్యూటీ సీఎం తెలంగాణ రీజియన్ కి చెందాలి. అలాగే డెప్యూటీ సీఎం ఆంధ్ర నుంచి అయితే సీఎం తెలంగాణ రీజియన్ నుంచి ఉండాలి. That is the third provision of gentleman's agreement. The cabinet will have 60% ministers from Andhra Pradesh and 40% from Telangana. అంటే క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అనేది చాలా హై ర్యాంక్ కదా. దీంట్లో 60% మినిస్టర్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపేర్ టు తెలంగాణ ఈస్ బిగ్గర్ ఇన్ ఏరియా, సో పాపులేషన్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో 60% ఆఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ వర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ 40% ఫ్రమ్ తెలంగాణ. Telangana should get at least 2 out of the 5 important portfolios. ఐదు మంత్రి పదవులు, ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్, ఇంపార్టెంట్ శాఖలు ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో అట్లీస్ట్ 2 out of the 5 ఈ 5 కనీసం 2 ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అయినా తెలంగాణకి కేటాయించేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో క్రియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది దీని తాలూకు ఎయిమ్స్ అంటే ఎందుకు వచ్చింది, అసలు టిఆర్సిసికి ఎందుకంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు. It was an important provision of the gentleman's agreement. It had to advise on the following: development and economic planning within the framework of the general development plan of the state legislature. ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఒక డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లోనే ఒక భాగంగా డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అంటే ఒక బిగ్గర్ ప్లాన్ లో భాగంగా తెలంగాణ తాలూకు డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన ప్లాన్ కూడా మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఈ తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అనేది డెవలప్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకు స్పెషల్ ఫోకస్ అని తెలంగాణ అంటే, తెలంగాణ ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతంతో పోలిస్తే వెనకబడి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ తాలూకు ప్లానింగ్ మీద కొంచెం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ బాధ్యతని టిఆర్సిసికి ఇచ్చారనమాట.
So primary, secondary education and regulation of admission to the educational institutions in the Telangana region. As I have already told you, Nizam's time lo ikkada education facilities అనేవి పెద్దగా లేవు. ప్లస్ ఉర్దూ మీడియంలోనే చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉండడంతో చాలా మంది చదువుకు దూరం అయ్యారు. అందుకని లిటరసీ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దీని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఈ విషయం మీద ఒక స్పెషల్ ఫోకస్ ని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే strengthening the local self government. Local self government is very important to take care of the local needs of the people. So local self government institutions సరిగా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు తెలంగాణ రీజన్ లో, కానీ దాన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు. అండ్ TRCC has to give special importance to local self government. Sale of agricultural land, we already discussed this point. కాటేజ్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, పేదరికం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కాటేజ్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ప్రమోట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ TRCC. అయితే ఎందుకు మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో సెపరేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలి అనే డిమాండ్స్ వచ్చాయి అంటే, జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ని ఆధారంగా చేసుకొని యునైటెడ్ ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ 1956 లో వచ్చింది. అయితే తర్వాత కాలంలో ఏ ఒప్పందం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడానికి ఒక బేసిస్ గా ఉందో ఆ ఒప్పందంలోని విషయాలు అంటే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వర్ నెగ్లెక్టెడ్. సో దాని వల్ల మెయిన్ గా సెపరేట్ తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది. ఓకే, నౌ లెట్ us examine various factors which led to the agitation for a separate Telangana state. So as I told you, main factor was the violation of the gentleman's agreement. ఒప్పందాన్ని సరిగా అమలు చేయకపోవడం అనేది మెయిన్ రీజన్ అన్నమాట. No deputy CM was appointed when AP was formed on 1st November 1956. So మొదట ఏమనుకున్నారు, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఏంటి, సీఎం పోస్ట్ ఏపీకి చెందితే డెప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ అనేది తెలంగాణ రీజన్ కి చెందాలి అని అనుకున్నారు. 1956 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ వాజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఏరియా, బట్ తెలంగాణ నుంచి డెప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. అంటే వైలేషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, 1956 నుంచే వైలేషన్ అనేది మొదలైందనమాట. డొమిసైల్ రూల్ వాజ్ అమెండెడ్. 12 years కంటిన్యూడ్ స్టే అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా లేదా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో సీట్స్ రావాలన్నా 12 years కంటిన్యూడ్ స్టే అవసరం అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత కాలంలో దాన్ని 4 years కి రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దీనివల్ల చాలా విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలని తెలంగాణ నష్టపోయింది. Human development in Telangana region was neglected despite its high contribution, above 40% to the state's revenue. ముందు నుంచి కూడా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అవడానికి ముందు కూడా తెలంగాణ తాలూకు రెవెన్యూ కండిషన్ చాలా బాగుంది, సర్ప్లస్ రెవెన్యూ ఉండింది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి 40% కంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ మాత్రం పెద్దగా జరగలేదు. Provisions related to Mulki rules and TRCC were amended following the Jayandhra movement of 1972. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కూడా, ఈ అమెండ్మెంట్స్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే జయాంధ్ర ఉద్యమం వచ్చింది 1972 లో. వాట్ ఈస్ దిస్ జయాంధ్ర మూవ్మెంట్? 1972 లో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పీపుల్ స్టార్టెడ్ డిమాండింగ్ దట్ దే వాంట్ అన్ అన్కండిషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అన్కండిషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండే విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు అందరికీ సమానంగా ఉండాలి. ఒకటే రాష్ట్రం అయినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంత విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల్లో మమ్మల్ని నాన్ లోకల్స్ గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అన్కండిషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి లేదా సెపరేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాకు కావాలి అనే డిమాండ్ తో ఈ జయాంధ్ర మూవ్మెంట్ జరిగింది. ఈ జయాంధ్ర మూవ్మెంట్ ని దీన్ని ఆపడం కోసం అని చెప్పి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ ని చేశారు జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ కి. దాంట్లో భాగంగా ముల్కీ రూల్స్, TRCC ఈ రెండింటిని కూడా వీటిలో కొన్ని మార్పుల్ని చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ వాస్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ.
సో ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ రీజన్ వర్ ఆల్సో నెగ్లెక్టెడ్. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ మీద కూడా పెద్దగా ఫోకస్ చేయడం జరగలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత. వెరీ ఫ్యూ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ కాలేజెస్, అంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేసే కాలేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ కాలేజెస్, ఇంకా యూనివర్సిటీస్ చాలా తక్కువగా మాత్రమే ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇట్స్ రైట్ఫుల్ షేర్ ఇన్ రివర్ వాటర్స్. మీరు వినే ఉంటారు, తెలంగాణ ఉద్యమం రావడానికి మెయిన్ కారణం నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. అంటే రివర్ వాటర్స్ లో సరైన షేర్ తెలంగాణకి, అంటే న్యాయంగా తెలంగాణకి దక్కాల్సిన రివర్ వాటర్స్ ని ఇవ్వకపోవడం అనేది ఒక రీజను. అలాగే ఫండ్స్, రెవెన్యూ సమంగా కేటాయించకపోవడం, లేదా తెలంగాణ ప్రాంతంలో జనరేట్ అయిన సర్ప్లస్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో అది తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఖర్చు పెట్టకపోవడం, ఇంకా నియామకాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, వీటిల్లో అన్యాయం జరిగింది. దీని వల్లనే మెయిన్ గా తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది అని మనం విన్నాం. ఓకే, తెలంగాణ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇట్స్ రైట్ఫుల్ షేర్ ఇన్ రివర్ వాటర్స్. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ గోదావరి రివర్ మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఈస్ డిలేడ్. ఇప్పుడు మనం రివర్ వాటర్స్ లో అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా తెలంగాణ ప్రాంతానికి, వాటి గురించిన డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాం. ఓకే, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్, దీన్ని పోచంపాడు ప్రాజెక్ట్ అంటారు. ఇది నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది గోదావరి రివర్ మీద ఉన్న అతి ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ వాస్ మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ తెలంగాణ, అంటే తెలంగాణ ఇరిగేషన్ నీడ్స్ కోసం మాత్రమే ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట ఇది. ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా సరైన టైంకి కంప్లీట్ అవ్వకుండా చాలా ఆలస్యం అయింది. వర్క్ ఆన్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ వాజ్ ఆల్సో డిలేడ్. అంటే శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ ద్వారా కూడా తెలంగాణకి సాగునీరు, అంటే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కోసం వచ్చే వాటర్ కూడా చాలా డిలే అయిందన్నమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా డిలే అవ్వడం వల్ల తెలంగాణ నష్టపోయింది. ICAT under Nizam Sagar project came down due to poor maintenance. ఈ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నిజామ్స్ కాలంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్స్ కి మెయింటెనెన్స్ అవసరం, అంటే సిల్ట్ రిమూవల్ అది చాలా అవసరం. లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ తాలూకు కెపాసిటీ, రిటైనింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం నదులు, చెరువులు, వీటిల్లో బావులు, వీటిల్లో పూడిక తీస్తూ ఉంటాం కదా, అలాగే రిజర్వాయర్స్ లో కూడా పూడికను తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆయకట్ అంటే ఏంటి, ద నంబర్ ఆఫ్ ఏకర్స్ విచ్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ with the help of this Nizam Sagar project. Okay, సో ఎంత ఏరియా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఏరియా తాలూకు వ్యవసాయ అవసరాలని నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ తీరుస్తోంది అనేది ఆయకట్ ఆఫ్ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అంటాము. ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా తగ్గిపోయింది, ఎందుకంటే పూర్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల. As I told you, water retaining capacity over a period of time came down due to poor maintenance. Manjira river water was diverted to Hyderabad, which was originally meant for irrigating Medak and Nizamabad district. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించండి, మంజీరా రివర్ వాటర్ వాజ్ డైవర్టెడ్ టు హైదరాబాద్. ఎందుకు హైదరాబాద్ కి డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే, హైదరాబాద్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ, ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ ఓవర్ పాపులేటెడ్ ఆల్సో. హైదరాబాద్ లో పాపులేషన్ ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కువగా బయట ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతూ ఉన్నారు. సెటిలర్స్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఏరియా ఆర్ సమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆల్సో, దే కమ్ హియర్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ హియర్. కానీ మంజీరా రివర్ వాటర్ ని యాక్చువల్ గా మెదక్, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉండే పొలాలకి ఇరిగేషన్ కోసం ఇవ్వాల్సిన వాటర్ ని హైదరాబాద్ కి డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు ద ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ పాపులేషన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద important reasons for the dissatisfaction of Medak and Nizamabad people. Telangana's rightful share in Rajolibanda diversion scheme was used by Rayalaseema, depriving Mahbubnagar of its irrigational needs. Mahbubnagar ki ivalsina water ni Rayalaseema ki divert cheyadam kuda one of the reasons. Ivanni needlaki sambandhinchina vishayalu annamata. Failure of TRCC to work as an autonomous body. As I told you, TRCC ki chala importance undi gentleman's agreement lo. TRCC was supposed to safeguard the interests of the Telangana region. Kani TRCC sariga work cheyadam anedi jaragaledu. Oka autonomous body, independent body ga work cheyakunda, it was working as a subordinate to the
లీడర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో దానివల్ల తెలంగాణ తాలూకు ఇంట్రెస్ట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో టిఆర్సిసి బాగా ఫెయిల్ అయింది. సో మనం ఇప్పటి వరకు we examined the factors responsible, అసలు తెలంగాణ ఉద్యమం రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాజ్ అ న్యూ స్టేట్ ఇన్ ద ఇండియన్ యూనియన్ చూద్దాం. Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to create a new state. ఒక కొత్త రాష్ట్రాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన అధికారము ఎవరికి ఉంది? పార్లమెంట్ కు ఉంది. ఈ విషయాన్ని మనం ఆర్టికల్ 3 లో చూడొచ్చు. ఆర్టికల్ 3 empowers the Parliament to create a new state. The AP State Legislature rejected the AP Reorganization Bill 2014. ఒక రాష్ట్రం తాలూకు బౌండరీస్ మార్చే అధికారం పార్లమెంట్ కు ఉంది, కానీ ఏ రాష్ట్రం తాలూకు బౌండరీస్ ని మార్చబోతున్నారో ఆ రాష్ట్రానికి దానికి సంబంధించిన బిల్ పంపించడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం అన్నమాట. అందుకని ఈ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ ని ఏపీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కి పంపించారు, కానీ unanimously AP state legislature rejected the bill. Okay, after due procedure the above bill became an act. Though the state legislature rejected the bill, it became an act. అంటే ఇక్కడ ఒక స్టేట్ తాలూకు బౌండరీస్ మార్చబోతున్నారు అంటే ఆ విషయం ముందుగా ఆ స్టేట్ తాలూకు లెజిస్లేచర్ లో డిస్కషన్ జరగాలి. ఆ రిలేటెడ్ బిల్ ని ఆ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ యాక్సెప్ట్ చేసినా చెయ్యకపోయినా పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు గో అహెడ్. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఒక ఆబ్లిగేషన్ ఏమీ లేదు, అది జస్ట్ ఒక కష్టం అనమాట. అంటే ఈ బిల్లుని పంపించడం అనేది కస్టమరీ, కానీ ఆ స్టేట్ ఒప్పుకుందా లేదా అనే విషయంతో మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పని లేదు. సో దిస్ బిల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. ఆఫ్టర్ డ్యూ ప్రొసీజర్ ద అబౌవ్ బిల్ బికేమ్ ఎన్ యాక్ట్. ఇక్కడ నేను డ్యూ ప్రొసీజర్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేశాను చూడండి. అంటే పెద్దగా ఎక్కువ విషయాలను ఇక్కడ టైప్ చేయడం అనేది కష్టం కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ నట్షెల్. డ్యూ ప్రొసీజర్ అంటే అర్థం ఏంటి? పార్లమెంట్ తాలూకు ఉభయ సభలు అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ ఈ రెండు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత బిల్లు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ హిస్ అసెంట్ టు ద బిల్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ యాక్ట్. ఇక్కడ డ్యూ ప్రొసీజర్ అంటే అర్థమైంది కదా. పార్లమెంట్ లో లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు యాక్సెప్ట్ చేశాయి, అప్పుడు బిల్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, దెన్ ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్టెడ్ ది బిల్, దెన్ ఇట్ బికేమ్ ఎన్ యాక్ట్. By this act, the Telangana state was formed on 2nd June 2014. 2014 2nd June దీన్ని మనం అపాయింటెడ్ డేట్ అని అంటాము. ఒకవేళ మీకు 2 మార్క్స్ లో ఏమైనా అపాయింటెడ్ డేట్ అంటే ఏంటి అంటే 2nd June లో ఈ 2nd June రోజు తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, అదే అపాయింటెడ్ డేట్. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. ఏ యాక్ట్ ద్వారా అయితే తెలంగాణ ఏపీ అనే రెండు రాష్ట్రాలు ఫామ్ అయ్యాయో ఆ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఉన్న విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాము. By this act, the Telangana state was formed on 2nd June 2014. A new state of Telangana has emerged. AP to have 13 districts. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న 13 జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి వెళ్తాయి. అండ్ రెస్ట్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 10, ఇంకా మిగతా 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ తెలంగాణకి వెళ్ళాయి. హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ కామన్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఫర్ 10 years. అంటే కొత్తగా విడిపోయి సెపరేట్ స్టేట్ గా ఫామ్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి క్యాపిటల్ ఇంకా లేదు, డెవలప్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. కాబట్టి హైదరాబాద్ యాజ్ ఏ కామన్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఫర్ 10 years. 10 years లోపు ఏపీ వాజ్ సపోజ్ టు డెవలప్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాపిటల్. అప్పటి వరకు హైదరాబాద్ అనేది ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉంటుంది. There shall be a common governor for both the states for some time. సో గవర్నర్ ఒకరే ఉంటారు రెండు రాష్ట్రాలకి. అప్పుడు అట్ దట్ టైం ESL Narasimhan was the governor and he was supposed to continue for both the states as the governor for some more time. There shall be 7 members in Rajya Sabha from Telangana and 11 members from AP. Okay, so depending on the population 11 members Rajya Sabhaki. అప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్న మెంబర్స్ లో 11 మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఏపీ చెందిన వాళ్ళుగా కన్సిడర్ చేయబడతారు. అలాగే 7 మెంబర్స్ తెలంగాణకి చెందుతారు.
In Lok Sabha, there shall be 17 members from Telangana and 25 members from AP. Here we will see rest of the provisions of AP Reorganization Act. In Lok Sabha, there shall be 17 members from Telangana and 25 members from AP. And Telangana shall have 119 members in its legislative assembly and AP should have 175 members. అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న లెజిస్లేచర్ డివైడ్ అయింది. Telangana shall have 40 members in its legislative council and AP should have 50 members. The act has also provided for separate high courts and a distribution of revenues, etc. High court, అప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి హై కోర్ట్ హైదరాబాద్ లో ఉంది, దట్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద తెలంగాణ స్టేట్, అండ్ ఏపీ వాజ్ సపోజ్ టు డెవలప్ ఎ న్యూ హై కోర్ట్ ఫర్ ఇట్స్ జుడిషియల్ నీడ్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అంటే ఇన్కమ్ అంతా కూడా ఈక్వల్ గా డిపెండింగ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ అండ్ కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ అదర్ క్రైటీరియన్, రెవెన్యూస్ కూడా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి. So what are the role of JACs, Joint Action Committees, in Telangana movement? So the formation and operation of JACs in Telangana movement is a novel feature and was never witnessed before in Indian politics. ఈ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ ఫామ్ అవడం అనేది ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రొటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లోనూ కూడా చూడలేదు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో. సో దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ నావెల్ ఫీచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్. అంటే ఇది ఒక కంట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. తెలంగాణ ఉద్యమం మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కి ఇచ్చిన ఒక కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్. సో ఇంపార్టెంట్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ ఏంటి అంటే డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్, పొలిటికల్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కన్వీన్డ్ బై ఎ పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, స్టూడెంట్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కన్వీన్డ్ బై ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, కుల సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అంటే క్యాస్ట్ అసోసియేషన్స్ కూడా ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కింద ఫామ్ అయ్యాయి. Employees JAC, all the employees of state government formed a joint action committee. మనం ఈచ్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీని కొంచెం డీటెయిల్ గా చదువుదాం. దీన్ని మీకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గా ఇవ్వచ్చు, లేదా షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో 5 మార్క్స్ కి పొలిటికల్ జాక్ మీద రాయమని అడగచ్చు, లేదా స్టూడెంట్ జాక్ గురించి అడగచ్చు. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, పొలిటికల్ జాక్ అండ్ స్టూడెంట్ జాక్. మొత్తం అంతా కలిపి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ గా అడగచ్చు, లేదా పొలిటికల్ జాక్ స్టూడెంట్ జాక్ ని 5 మార్క్స్ లో రాయమని అడగచ్చు. సో ఎలా అడిగినా రాయడానికి మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. So political JAC was formed on 24th December 2009 as the UPA government deviated from its December 9th declaration. తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా ఉధృతంగా జరుగుతున్న టైంలో December 9th 2009 లో అప్పటి హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరం మేడ్ ఏ డిక్లరేషన్ ఆర్ మేడ్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్. ఏంటా అనౌన్స్మెంట్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ సూన్. అంటే తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిపోతుంది, దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియని మొదలు పెడతాం అతి త్వరలో అని అప్పటి హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరం ఒక ప్రకటన చేశారు. కానీ ఆయన ప్రకటన చేసిన తర్వాత ఆంధ్ర ఏరియాలో చాలా తీవ్రంగా ఉద్యమం మొదలైంది. అంటే యునైటెడ్ ఏపీఏ కావాలి అని ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉద్యమం మొదలైంది. సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యూపీఏ గవర్నమెంట్. సో దాంతో ఈ December 9th డిక్లరేషన్ తర్వాత మళ్ళీ యూపీఏ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ విషయంలో కొంచెం వెనక్కి తగ్గింది. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పొలిటికల్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీని ఫామ్ చేశారు. అంటే మళ్ళీ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ పొలిటికల్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి రావడం జరిగింది. All the major political parties were associated with it. Like major political parties ante TRS, BJP, Congress, Telugudesam, etc. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పొలిటికల్ జాక్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. It demanded the industries to give 80% job opportunities to locals. అంటే పొలిటికల్ జాక్ ఎప్పటికప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం తాలూకు తీవ్రత తగ్గిపోకుండా, ప్రజలు ఉద్యమం నుంచి వెనక్కి మళ్ళకుండా కేర్ తీసుకుంటూ వచ్చింది. అలాగే ఇట్ టుక్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫెసిలిటేటర్. అంటే
తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల్ని సెన్సిటైజ్ చేయడం, వాళ్ళ హక్కుల్ని వాళ్ళు సాధించుకునేలాగా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం, ఇవన్నీ పొలిటికల్ జాక్ లీడర్స్ చేయడం జరిగింది. అలాగే అదే దాంట్లో భాగంగానే ఈ పొలిటికల్ జాక్ తాలూకు లీడర్స్ ఏం చేశారంటే, దే డిమాండెడ్ ఇండస్ట్రీస్ టు గివ్ 80% జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ టు లోకల్స్. ఎలా అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లో లోకల్స్ కి 80% ఇవ్వడం జరుగుతుందో, అలాగే ఇండస్ట్రీస్ కూడా లోకల్ పీపుల్ కి 80% జాబ్స్ ని రిజర్వ్ చేయాలి అని డిమాండ్ చేశారు. అంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ లో మనకే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండాలి అనే ఒక డిమాండ్ ని తీసుకొచ్చారు. They also demanded that Bayaram iron ore should be utilized in Telangana. All the natural resources that were available in Telangana should be utilized only for the development of Telangana region, and the costly iron ore from Bayaram mines should not go out of the state. That was their demand. Ante Bayaram hukku, Telangana hakku ane oka demand ee time lo తీసుకొచ్చారు. Dragged media's attention towards Telangana issue. తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యమాన్ని నేషనల్ లెవెల్ కి తీసుకువెళ్ళిన ఘనత ఈ పొలిటికల్ జాక్కే దక్కుతుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, తెలంగాణ ఉద్యమం న్యాయంగా కొన్ని డిమాండ్ల సాధన కోసం జరుగుతోంది కాబట్టి అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి అని నేషనల్ మీడియాకి ఈ విషయాలన్నీ తెలిసే విధంగా ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఒక ప్రొటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. సో ఆ విధంగా తెలంగాణ ఇష్యూ మొత్తం కంట్రీ అంతా తెలియడానికి, అదే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా పాపులర్ అవడానికి పొలిటికల్ జాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ని చేసింది. ఇట్ ఆర్గనైజ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. పొలిటికల్ జాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నాన్ కోఆపరేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ తో కోఆపరేట్ చేయకుండా ఉండడం. ఇంకా మిలియన్ మార్చ్ అంటే హైదరాబాద్ ఏరియాకి millions of people should come and express their solidarity with the Telangana movement. That was the intention behind Million March, which was organized by political JAK. Sagarharam ante around the Hussain Sagar Lake, people should gather in large numbers. Sakla Janula Samme. Samme means strike. Strike of all the people belonging to different sections in the society. అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, లేదా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా స్ట్రైక్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో అందుకే దీన్ని సకల జనుల సమ్మె, ఆల్ పీపుల్స్ స్ట్రైక్ అని అంటారనమాట. దీనివల్ల చాలా ద కండిషన్, ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ లిటరల్లీ ప్యారలైజ్డ్. జైల్ భరో అంటే ఇలా ప్రొటెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు అరెస్టులు జరుగుతాయి కదా, అరెస్ట్ ని ప్రొటెస్ట్ చేయకుండా జైల్ భరో అంటే స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవ్వడం. దట్ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీస్ అడాప్టెడ్ బై పొలిటికల్ జాక్. రైల్ రోకో, స్టాపింగ్ ద రైల్స్. వంట వార్పు, ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ కండక్టింగ్ కుకింగ్ అండ్ దెన్ ఈటింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. ఇది కూడా ఒక నావెల్ ఫీచర్ అన్నమాట. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక వినూత్నంగా ఫాలో అయిన నిరసన కార్యక్రమం వంట వార్పు. So this is the role of political JAK, and it organized so many programs to avoid any kind of lull in the Telangana movement. Students JAK, students ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఫామ్ అయ్యారు. So actually the concept of joint action committees was the brainchild of student organizations. అసలు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి అనే ఆలోచన వచ్చిందే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి, దట్ టు ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్. Students from different organizations subscribing to different ideologies joined hands to form JACs. స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మెంబర్స్ గా ఉంటారు. డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్ ఉంటాయి. కానీ ఈ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లోనూ కామన్ గా అందరూ షేర్ చేసుకుంటున్న సెంటిమెంట్ ఏంటంటే సెపరేట్ తెలంగాణ. సో వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్, దోస్ హూ ఆర్ డిమాండింగ్ సెపరేట్ తెలంగాణ షుడ్ ఫార్మ్ ఏ కామన్ ప్లాట్ఫామ్. అదే మనకి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఫామ్ అయింది అనమాట.
Osmania University Joint Action Committee, Kakatiya University Joint Action Committee were the important students joint action committees. 2 marks లో మిమ్మల్ని ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కొంచెం ఒక 2 sentences OUJAC, AUJAC గురించి రాసి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. Actually, Osmania University played a leading role. Osmania University students played a leading role in the formation of JAC. Students demanded political parties to withdraw from parliament and state legislatures. Students చాలా ఎక్కువగా వేల సంఖ్యలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు, 1969 లో జరిగిన ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో అప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ చాలా యాక్టివ్ రోల్ ని ప్లే చేశారు. ఈ టైంలో ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో స్టూడెంట్స్ డిమాండెడ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. ప్రజలు ఎన్నుకున్న లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పార్లమెంట్ లో, లెజిస్లేచర్ లో, అంటే ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్, సమ్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ షుడ్ ఆల్సో రిజైన్ టు దేర్ పోస్ట్ అండ్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద తెలంగాణ మూవ్మెంట్ వాస్ ద మెయిన్ డిమాండ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై ది స్టూడెంట్ జాబ్స్. They gave a call for Cello Assembly. When KCR undertook fast and to death for the formation of Telangana state, students gave a call for Cello Assembly. అంటే చాలా స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా కేసీఆర్ గారిని ఇంకా టిఆర్ఎస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ టైంలో. Some students committed suicide as a sign of protest. అంటే కొంతమంది ఇంకా నిరాశతో తెలంగాణ రాదేమో అని అనుకుని సూసైడ్స్ కూడా చేసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. They rejected the idea of making Hyderabad a free zone. అంటే హైదరాబాద్ ని ఫ్రీ జోన్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ని అందరికి అవైలబుల్ గా ఉండేలాగా చేయడం అనమాట. అంటే తెలంగాణకి ఒక ప్రత్యేకమైన లోకల్, అంటే హైదరాబాద్ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ రీజియన్, కానీ హైదరాబాద్ ని ఫ్రీ జోన్ చేయడం వల్ల తెలంగాణ ప్రజలకి కొంతవరకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్రీ జోన్ అనే ఐడియాని వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఈస్ కుల సంఘాల జాగ్, అంటే క్యాస్ట్ అసోసియేషన్స్ తాలూకు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనమాట. దళిత్ బహుజన్స్, అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్, మైనారిటీస్ ఎట్సెట్రా కేమ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఇట్. అంటే దీంట్లో కుల సంఘాల జాగ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? బహుజనులు, ఓబీసీస్, మైనారిటీస్. They believe that faulty socio-economic policies of the government destroyed their traditional occupations. అంటే క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ కుల వృత్తులు ఉంటాయి కదా, ఈ కుల వృత్తులు నాశనం అవడానికి కొంతవరకు కారణం ఈ సోషియో ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ తాలూకు పాలసీస్ వల్లే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ దెబ్బతింది. సెపరేట్ తెలంగాణ రావడం వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ కొంచెం బాగా అవుతుంది అనే ఆశతో వీళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. Threatened livelihood encouraged them to participate in the Telangana movement. తెలంగాణ అనే ప్రత్యేక రాష్ట్రం వస్తే వాళ్ళ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ అవుతాయని వీళ్ళు బలంగా నమ్మడం వల్ల తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. Their dream was a democratic Telangana. What do you mean by democratic Telangana? డెమోక్రసీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? పవర్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద పీపుల్. అంటే దళిత్, బహుజన్స్, ఓబీసీస్ షుడ్ కమ్ టు పవర్. దట్ వాజ్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ దీస్ అసోసియేషన్స్, దిస్ జాక్. ఎంప్లాయీస్ జాక్, అలాగే ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కింద ఫామ్ అయ్యారు. ఎంప్లాయీస్, వర్కర్స్ అండ్ టీచర్స్ వరే పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. They took part in different protest programs like సకల జనుల సమ్మె, పెన్ డౌన్ ఎట్సెట్రా. అంటే పొలిటికల్ జాక్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అనౌన్స్ చేసిందో వాటన్నింటిలో కూడా ఎంప్లాయీస్ పార్టిసిపేట్ చేసి వాటిని సక్సెస్ చేయడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేశారు. దే ఇన్స్పైర్డ్, అంటే ఎంప్లాయీస్ జాక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ని, ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ని, ఇంకా సింగరేణి కాలరీస్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఉద్యమంలోకి వచ్చేలాగా ప్రోత్సహించారు. Various JACs were formed as an integral part of the employees JAC. అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ జాక్ లోనే ఇంకా మిగతా ఇంకొన్ని జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ కూడా ఫామ్ అయ్యాయి. అదర్ ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ జాక్, ఇంకా ఏమేమి డిమాండ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి అనేది చూద్దాం. నాట్ టు మేక్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఫ్రీ జోన్. ఇంతకు ముందు స్టూడెంట్స్ ఏదైతే డిమాండ్ చేశారో అదే వీళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేశారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గిగ్లానీ కమిషన్స్ రికమెండేషన్స్ అండ్ 610 GO which was beneficial for Telangana. Preparation of a seniority list with genuine native employees. ఇక్కడ ఉండే ఉద్యోగ అవకాశాలు, ప్రమోషన్స్ ఇలాంటివన్నీ నేటివ్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే దక్కేలా చూడాలి అన్నది వన్ ఆఫ్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ జాబ్. So let us see
the only important question from Unit 7, election system in India. మీకు దీంట్లో చాలా వరకు పోర్షన్ ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది. Only one important question has remained. So what is that? Describe the composition, powers and functions of the Election Commission of India. This is meant for 10 marks. So let us see the composition first. The Election Commission of India came into existence on January 25th, 1950. దీన్నే మనం Voters Day గా observe చేస్తాం. At present, the Central Election Commission consists of a Chief Election Commissioner and 2 other election commissioners. And Election Commission lo ippudu 3 election commissioners unnaru. And who is the Chief Election Commissioner? At present, it is Sunil Arora. The Chief Election Commissioner is the chairman of the Election Commission. Chief Election Commissioner ni chairman of the Election Commission ani antam. The president appoints the chief election commissioner. Chief election commissioner ni migita election commissioners ni appoint chese బాధ్యత ఎవరిది? President. Remember, this is one of the executive powers of the president. మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో president powers ని డిస్కస్ చేసాం. Under executive section, we discussed all the appointments. The tenure of the CEC is 6 years, but he remains in office during the pleasure of the president. యాక్చువల్ గా 6 years ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రెసిడెంట్ కి ఇష్టమైన రోజులే ఈయన పదవిలో ఉంటారు అనేది మనం గమనించాలి. తర్వాత the CEC can resign to his post or can be removed from his position on grounds of misbehavior or incapacity to discharge his constitutional obligations. See, Chief Election Commissioner, either he may resign or sometimes he may be removed from the post on the basis of allegations like proved misbehavior or incapacity. The removal process requires passing of a resolution in each House of Parliament by an absolute majority of not less than 2/3 members present and voting. 2/3 members accept chestene ఈ removal అనేది possible. Other election commissioners shall not be removed by the president except on the recommendation of the chief election commissioner. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ని రిమూవ్ చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కు ఉంటుంది, కానీ మిగతా ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ని రికమెండ్ చేయాలి అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ హ్యాస్ టు రికమెండ్ ఫర్ దేర్ రిమూవల్. అప్పుడే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళని రిమూవ్ చేయగలుగుతారు. So powers and functions of the Election Commission. It recognizes political parties and classifies them as national and regional political parties. అంటే నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏది, రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏది అనే డిసైడ్ చేసే అధికారము ఎలక్షన్ కమిషన్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఎలక్టరల్ సింబల్స్ టు ద పార్టీస్ కేటాయించే అధికారం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ కు ఉంటుంది. ద కమిషన్ ప్రిపేర్స్ ఎలక్టరల్ రోల్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, అంటే ఓటర్స్ జాబితాని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. It prepares and notifies election schedules. Elections ఎప్పుడు జరగాలి అనేది డిసైడ్ చేసి అది అందరికి నోటిఫై చేస్తుంది. The commission lays down the model code of conduct to be followed by the political parties during elections. Model code of conduct అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇంకా కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటాము. ఇది డిసైడ్ చేసే అధికారం కమిషన్ కు ఉంది. It strives to conduct free and fair elections with the help of other departments. Elections conduct చేయడంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ తాలూకు మిగతా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ తాలూకు సహాయ సహకారాల్ని తీసుకుంటుంది. Powers and functions of the Election Commission, some more are here. The commission has the power to postpone or cancel polls in the event of malpractices. ఎలక్షన్స్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ గా జరపాల్సిన బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా ఎలక్షన్స్ జరగని పక్షంలో వాటిని పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు లేదా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. It appoints all the election personnel such as observers, returning officers, etc. for conducting elections. It takes the help of police and security forces during elections. Elections విషయంలో చాలా ఎలక్షన్స్ టైంలో చాలా గందరగోళం జరుగుతూ ఉంటుంది, కొట్లాటలు జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం పోలీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ హెల్ప్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకుంటుంది. ఇట్ అపాయింట్స్ ఎలక్షన్ ట్రైబ్యునల్స్ టు రిజాల్వ్ ఎలక్టరల్ డిస్ప్యూట్స్. ఎలక్షన్ కి సంబంధించిన ఎలాంటి డిస్ప్యూట్స్ అయినా కూడా సాల్వ్ చేయడం కోసం ఎలక్షన్ ట్రైబ్యునల్స్ ని కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తుంది. It acts like a court for settling matters such as giving recognition to political parties, allotment of election symbols, etc.
court for settling matters such as giving recognition to political parties recognition ఇచ్చే విషయంలో ఇంకా అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ సింబల్స్ ఒకసారి కొన్ని పార్టీలు రెండు పార్టీలు ఒకటే సింబల్ మాదంటే మాది అని క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ సాల్వ్ చేసే సందర్భంలో ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ కోర్ట్. So let us quickly have a recap of the session. So in this session, a brief explanation of the lesson Emergence of Telangana we have done. Formation of Telangana as the new state in the Indian Union. ఎలా ఫామ్ అయింది, ప్రాసెస్ ఏంటి, రోల్ ఆఫ్ జాక్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ ఎలా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేశాయి, అండ్ హౌ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ నావెల్ ఫీచర్ దట్ వి స్టడీడ్. అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్, అసలు యునైటెడ్ ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కారణమైన జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ తాలూకు ప్రొవిజన్స్ అన్ని చదివాం. ఇంకా ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర అనే ఒక రెండు రాష్ట్రాలుగా ఫామ్ అవ్వడానికి కారణమైన ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 తాలూకు ప్రొవిజన్స్ ని మనం చదువుకున్నాం. అలాగే తెలంగాణ రీజనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ, ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం. వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్. Composition, powers and functions of the Election Commission of India. The only important question left in Unit 7, that is election system in India. That also we studied in this session. So that is the end of the session, students. Thank you. Thank you for being with us during the session. Hope the session is useful to you. If possible, we will come back to you with the revision of some more topics in the next session. Till then, thank you very much. Bye. Bharathi madam, it was a wonderful session. Hope all the students will make optimum use of it. Dear students, there is an effort to make you successful in your examinations. Please follow the sessions so that you get doubts, and those doubts can be clarified by your faculty in the institution. Anyway, so whatever doubts are there, so we'll try to clarify through webinars also. The material which we have prepared is already uploaded on the site. So for various subjects, material on the YouTube channel, the material is available. Please go through the material and make use of the sessions conducted and the material placed on YouTube channel. Good luck to all the students. Bharathi madam, it was a wonderful session. So certainly the students will look forward for one more session from you. Have a great day, all of you.